the Assembly will hear an address from His Excellency Joseph R. Biden, Jr., President of the United States. I request protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome His Excellency Joseph R. Biden, Jr., President of the United States of America, and I invite him to address the Assembly. Mr. President, Mr. Secretary General, my fellow leaders, about a week ago, I stood on the other side of the world, in Vietnam, on soil once bloody with war. And I met a small group of veterans, Americans and Vietnamese, who witnessed, and I watched the exchange of personal artifacts from that war, identification cards and a diary. It was deeply moving to see the reaction of the Vietnamese and American soldiers. Culmination of 50 years of hard work on both sides to address the painful legacies of war and to choose to work together toward peace and a better future. Nothing about that journey was inevitable. For decades, it would have been unthinkable for an American president to stand in Hanoi alongside a Vietnamese leader and announce a mutual commitment to the highest level of country's partnership. But it's a powerful reminder that our history need not dictate our future. With the concerted leadership and careful effort, adversaries can become partners. Overwhelming challenges can be resolved, and deep wounds can heal. So let us never forget that. When we choose to stand together and recognize the common hopes that bind all humanity, we hold our hands the power to bend that arc of history. My fellow leaders, we gather once more at an inflection point in world history, with the eyes of the world upon all of you, all of us. As President of the United States, I understand the duty my country has to lead in this critical moment, to work with countries in every region, linking them in common cause, to join together with partners who share a common vision of the future of the world, where our children do not go hungry and everyone has access to quality health care, where workers are empowered and our environment is protected, where entrepreneurs and innovators everywhere can access opportunity everywhere, where conflicts are resolved peacefully and countries can chart their own course. The United States seeks a more secure, more prosperous, more equitable world for all people, because we know our future is bound to yours. Let me repeat that again. We know our future is bound to yours. And no nation can meet the challenges of today alone. The generations that preceded us organized this body, the United Nations, and built international financial institutions and multilateral and regional bodies to help take on the challenges of their time. It wasn't always perfect. But working together, the world made some remarkable and undeniable progress that improved the lives of all people. We avoided the renewal of global conflict while lifting more than 1 billion people out of extreme poverty. We together expanded access to education for millions of children. We saved tens of millions of lives that would have otherwise been lost to preventable and treatable diseases like measles, malaria, tuberculosis. HIV/AIDS infections and deaths plummeted, in no small part because of PEPFAR's work in more than 55 countries, saving more than 25 million lives. It's a profound testament to what we can achieve when we act together, when we take on tough challenges, and an admonition for all of us to urgently accelerate our progress
so that no one's left behind, because too many people are being left behind. The institutions we built together at the end of the Second World War are an enduring bedrock of our progress. And the United States is committed to sustaining them. And this year, we're proud to rejoin UNESCO. We also recognize that to meet the new challenges of our decades-old institutions and approaches, they must be updated to keep peace with the world. We have to bring in more leadership and capability that exists everywhere, especially from regions that have not always been fully included. We have to grapple with the challenges that are more connected and more complex. And we have to make sure we're delivering for people everywhere, not just somewhere, everywhere. Simply put, the 21st century results are badly needed. They're needed to move us along. That starts with the United Nations, starts right here. In my address to this body last year, I announced the United States will support expanding the Security Council, increasing the number of permanent and non-permanent members. The United States has undertaken serious consultation with many member states, and will continue to do our part to push more reform efforts forward, look for points of common ground, and make progress in the year ahead. We need to be able to break the gridlock that too often stymies progress and blocks consensus on the Council. We need more voices, more perspectives at the table. The United Nations must continue to preserve peace, prevent conflict, and alleviate human suffering. And we embrace nations stepping up to lead in new ways and to seek new breakthroughs on hard issues. For example, on Haiti, the Caribbean community is facilitating a dialogue among Haitian society. I think President Ruto of Kenya, I thank him for his willingness to serve as the lead nation of a UN-backed security support mission. I call on the Security Council to authorize this mission now. The people of Haiti cannot wait much longer. The United States is working across the board to make global institutions more responsive, more effective, and more inclusive. For example, we've taken significant steps to reform and scale up the World Bank, expanding its financing to low and middle-income countries so it can help boost progress toward meeting the Sustainable Development Goals and better address interconnected challenges like climate change and fragility. Under the new president of the World Bank, change is already taking root. Last month, I asked the United States Congress for additional funds to expand World Bank financing by $25 billion. And at the G20, we rallied the major economies of the world to mobilize even more funding. Collectively, we can deliver a transformational boost to World Bank lending. And because the multilateral development banks are among the best tools we have for mobilizing transparent, high-quality investment in developing countries, reforming these institutions can be a game changer. Similarly, we proposed making sure development і процедури надання допомоги країнам, що розвиваються. Також ми забезпечили, щоб країни, що розвиваються, мали потужний голос, мали представництво в Міжнародному валютному фонді. Ми продовжуємо реформу Світової організації торгівлі для того, щоб підвищувати верховенство права. І підтримуємо розвиток прав робітників для того, щоб зростання було інклюзивним. Ми також вітали Африканський Союз як постійного члена. Але мусимо також розвивати нові партнерства, відповідати на нові технології. Нові технології, такі як штучний інтелект, несуть як величезний потенціал, так і мають великі загрози.
Потрібно, щоб це було використано для розвитку різних можливостей, а не для репресій. І тому технології штучного інтелекту мусять бути безпечними перед тим, як вони стануть публічними. Інші міжнародні спільноти і сумісно з лідерами всього світу ми повинні використовувати ці можливості штучного інтелекту для захисту наших громадян від будь-яких ризиків. І це потрібна робота усіх нас. Всі ми, щоб правильно це зробити. В будь-якому куточку світу Сполучені Штати мобілізують свої партнерів для того, щоб вирішувати питання, використовуючи нові технології. Декларація щодо міграції і запуск, щоб закони виконували, щоб захищати мігрантів. Він до Тихоокеанському регіоні, партнерство з Індією, Японією та Австралією для забезпечення прогресу в тому регіоні. Все, що стосується з забезпечення вакциною, також до дотримання воєнно-морського права. Вчора в мене були зустрічі. І десятки країн приєдналися для того, щоб створити союз з кооперації по технології, по захисту навколишнього середовища, по економічному розвитку. І вже 100 країн зібралися на цій зустрічі протидії наркотичним засобам, щоб зменшити вплив цієї епідемії на людей. І згадуючи про терористичні загрози, ми працюємо з нашими партнерами, щоб розширити потенціал, щоб зруйнувати мережі терористичні для захисту людей, наших людей. У додаток, ми зустрілися в саміті демократії, щоб посилити демократичні інституції, щоб зменшити корупцію, політичне насилля. І Західній та Центральній Африці були демократично обрані політичні лідери. І ми підтримуємо Африканський Союз, ЕКОВАС, і підтримуємо конституційне верховенство права. Ми не здамося. Ми не здамося, будемо захищати демократію. Це наш найкращий інструмент для протидії усім загрозам світу. І демократія насправді працює і має значний вплив на життя людей. Партнерство задля глобальних інвестицій надає дуже можливості для країн, що розвиваються, особливо в Африці, Південно-Східній Азії, Південній Америці. Завдяки цим інвестиціям ми зможемо фінансувати приватний сектор. І група «Двадцятка» мобілізує 600 мільярдів доларів саме в фінансування інфраструктури до 2027 року. Більше 30 мільярдів доларів вже було виділено від Сполучених Штатів, особливо які встановлюють високі стандарти робочої праці для людей. Ми фокусуємося на економічних важелях, максимізуємо також економічний вплив. І це буде стосуватися багатьох країнах і багатьох галузей економіки. Наприклад, щодо виробництва машин від заходу Анголи до Республіки Конго. І також це забезпечить продовольчу безпеку в Африці. Тобто це такі передові технології, які були оголошені на зустрічі групи «Двадцятки». Це Південна Арабія, Йорданія. Тобто ми постійно збільшуємо можливості для постійних взаємодій серед країн-партнерів задля
тобто для творення позитивних результатів, для створення миру, для створення миру між Ізраїлем та Палестиною, тобто між двома країнами і двома народами. Тобто це партнерство між країнами задля нашого позитивного яскравого майбутнього. І щодо Китаю, я хотів би сказати наступне. Ми хочемо, щоб у нас конкуренція була здоровою, щоб вона не створювала конфлікту. І тобто ми не хочемо якби розмежовуватися, ми хочемо зменшити ризики, щоб тобто ми хочемо створити умови рівні для економічного розвитку, і ми готові працювати з Китаєм разом заради наших спільних зусиль, і нам потрібно особливо зосередитися на питанні кліматичних змін. Ці проблеми ми бачимо в Китаї, і пожежі в Північній Америці, і в Південній Європі, і 50 років уже засухи в Африці, трагічні повені у Либії. І в мене серце щемить повінь, яка вбила тисячі людей. Тобто сьогодні оці картини розказують, наскільки нагально нам потрібно зменшити залежність від корисних копалин, таких як вугілля. І моя адміністрація президента вважає, що кліматичні зміни – це загроза не тільки для Сполучених Штатів, для всього людства. І минулого року я підписав закон, тобто інвестиційний закон, який направлений на подолання кліматичних змін. І також, який наближить нас до використання чистої відновленої електроенергії. Щоб цей закон допоможе адаптувати кліматичні зміни і також допоможе країнам іншим досягти своїх кліматичних цілей. Плани згідно Паризької угоди 100 мільярдів доларів нам потрібно разом підняти, щоб інвестувати в зменшення випадів, особливо зміни, які відбуваються в Тихоокеанських островах. Працюємо з форумом, Тихоокеанському форумі, задля розбудови стійкості протидії кліматичним змінам. Ми намагаємося будувати всілякі партнерства протидії кліматичним змінам. Намагаємося створити також всіляко інвестувати продукцію, яка зосередиться на на виробленні екологічної продукції. І глобальні заводи з вироблення. Тобто нам потрібно зменшити випари від цих заводів, викиди в атмосферу. Тобто все це можливо зробити. І нам потрібно з такою ж приверженістю працювати в напрямку кліматичних змін, як і працювати над досягненням цілей сталого розвитку. Задля того, щоб покращити життя у всьому світі. І десятиріччя прогресу насправді зазнали стагнації, тому що за ковіду та інших проблем. Сполучені Штати намагаються знову вийти на пряму і будемо інвестувати більше ніж 1 мільярда доларів на проекти, які будуть направлені на забезпечення продовольчої безпеки, подолання хвороб, також в освіту, і також інвестиції в приватний сектор.
І задля прискорення цього прогресу нам всім нашим країнам потрібно робити більше. Нам потрібно встановити нові партнерства, додаткові виділяти інвестиції для розвитку. Тобто нам потрібно заповнити проміжки, які є у нас в системі, і які проявилися під час пандемії. Нам потрібно також звернути увагу на цей борг, тобто який дуже важливий, якщо ви повинні платити за обслуговування боргу, дуже важко потім інвестувати в людей. Сполучені Штати, наприклад, являється найбільшим донором найбільшої гуманітарної допомоги у світі. Пані, партнерство – це ключові моменти. Це основа для світового лідерства, відповідального світового лідерства. Нам не потрібно в усьому погоджуватися для того, щоб рухатися вперед. От питання, наприклад, контроль за розповсюдження зброї. Росія вийшла з домовленості про нерозповсюдження зброї після 50 років того, як вони гарно функціонували, і це стосується і продовження старту. А Сполучені Штати будуть показувати гарний приклад і дотримуватися цих вимог нерозповсюдження. Цього року ми знищували останню хімічну зброю для того, щоб відповідати нашим зобов'язанням і нашому прагненню звільнити світ від хімічної зброї. Ми говоримо з нашими партнерами для того, щоб розбудовувати, досягати цінностей в регіональній співпраці, і ми віддані тому, щоб Іран ніколи не отримав ядерну зброю. Ми розбудовуємо партнерства і працюємо в рамках наших інституцій. Деякі цінності є священними, такими як суверенітет, територіальна цілісність, захист прав людини. Це основа статуту ООН. Без цього ми не можемо досягати жодної з наших цілей. Це не зміниться і це не мусить змінитися. Однак вже другий рік на цьому це зібрання затьмарює війна, незаконна війна російська проти України. Як кожна країна, Сполучені Штати хочуть, щоб ця війна зупинилася. І ніхто не хоче цього більше, ніж Україна. І ми працюємо в ООН для того, щоб принести стійкий мир до України. Лише Росія винувата в цій війні, і лише Росія стоїть на заваді миру, тому що вона вимагає російської капітуляції, російської території. Вона хоче забрати українських дітей. Росія хоче української капітуляції, української території і дітей. Чи може будь-хто на цьому зібранні відчувати себе захищеним, якщо є така загроза, і це загроза для будь-якого суверенітету, будь-якої країни. І це сигнал для агресорів сьогодні і завтра. І тому Сполучені Штати продовжують підтримувати Україну в захисті територіальної цілісності і свободи.
Це інвестиції не лише в українське майбутнє, а в майбутнє будь-якої країни. Ці правила чітко мусять бути стосуватися всіх країн. Це суверенітет, територіальна цілісність, це основа цієї установи. Захист прав людини – це дороговказ. Ми не можемо жертвувати захистом прав людини. І декларація про права людини, вона фіксує цю колективну надію. Ці права, які там закріплені, є надзвичайно важливими. І ми все ще йдемо на шляху, намагаючись досягнути цієї цілі захисту прав, але ми не можемо відволікатися від зловживань, де б вони не були. Ми мусимо працювати над тим, щоб жінки і дівчата мали рівноправний захист. І люди з обмеженими можливостями, щоб вони не щоб їх права захищалися, також щоб не було переслідувань ЛГБТQ громади. Коли ці права не захищені, то це відчувають всі. Це надзвичайно важливо для прогресу, захисту цих прав. І я хочу завершити свою промову тим, що в цей переломний час в історії нас судитимуть на основі того, чи виконали ми обіцянки собі, один одному і вразливому населенню. Чи знайдемо ми відвагу для того, щоб виконати необхідне для того, щоб захистити людей, для того, щоб захистити принципи Організації Об'єднаних Націй? Але я відповідаю, ми мусимо це зробити, і ми це зробимо. Шлях вперед складний, і якщо ми будемо вірити в себе, це буде можливим. Давайте йти ж цим шляхом разом. І ми давайте зробимо, щоб ця історія працювала на благо всіх народів. Дякую вам. Дякуємо, прослухали виступ президента США Джо Байдена на Генеральній асамблеї ООН. Сьогодні також буде виступати президент України Володимир Зеленський. Ми плануємо транслювати його виступ, так що залишайтеся з Голосом Америки і слідкуйте за нашими трансляціями.
Meeting is resumed and you can Yeah. connect. Excellencies, ladies and gentlemen, the meeting is resumed. The Assembly will hear an address by His Excellency Gustavo Petro Urrego, President of the Republic of Colombia. I request protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome His Excellency Gustavo Petro Urrego, President of the Republic of Colombia, and invite him to address the Assembly. Extraordinary. Sorry, sir. I have to repair the gavel. This is extraordinary. Excellencies, ladies and gentlemen, can I ask that the Assembly come to order to receive the statement of His Excellency Gustavo Petro Urrego, President of the Republic of Colombia. Thank you. Gracias, Antonio, Thank you. Antonio, Dennis, mi esposa Verónica y Antonella, mi hija menor, aquí Veronica, and my presentes. youngest daughter Veronica here. Pasé por Santiago de Chile hace una semana, desde a week ahí ago, was viene in mi Santiago de viaje Chile, para and I've conmemorar made my journey to here from los there to 50 commemorate años de un the golpe 50th brutal, anniversary homicida, of a sanguinario homicidal and contra el bloody presidente Salvador Allende. against President Salvador Allende. Luego llegué a mi país, I then went through un my barrio own popular de country Medellín, and a donde popular antes neighborhood la of mafia Medellín, seducía where a the jóvenes para mafia entregarles la used to posibilidad attract young people to de offer them the aprender possibility programación of de learning computadores. computer programming. Luego llegué a La Habana, I then arrived in país Havana, injustamente an bloqueado, unjustly al blockaded que un country, presidente de mi país sugirió where a y lo president of my logró country que se le suggested and incluyera en la achieved lista that de países terroristas be solo included in the porque list of había terrorist ayudado a hacer sponsoring la countries paz simply en because it Colombia. helped to make peace in Y Colombia. ahora vengo aquí, compañeras y now I am here, compañeros, a ladies and leer gentlemen. este discurso. To make my speech to En you. este año que ha pasado desde el Over this último year, since the discurso last que di en speech Naciones that I gave in the Unidas, United Nations, no hemos visto sino we have profundizar only lo que seen a los ricos deepening reunidos en of Davos what the wealthy meeting in llamaron la Davos call a policrisis. polycrisis. La guerra sigue, The war is continuing. el hambre continúa, Hunger continues. la recesión aumenta The recession is y la crisis increasing, climática ha mostrado The sus climate dientes crisis has shown its como teeth nunca, as never before, llevándose decenas de miles de claiming vidas thousands y of calentando las lives and tierras heating y our los lands mares and our seas como nunca. like never before. Ha sido un año This en has que la been a humanidad year ha perdido where humanity y ha avanzado has sin been losing titubeos and has los unfailingly tiempos de la hastened the extinción. era of extinction. Todas estas All crisis of son these en crises realidad are in una, fact just one la crisis, crisis de la the vida. crisis of life. Pareciera que la dirigencia It mundial seems that world se hubiera leaders have enemistado become con la the vida. enemies of life. La crisis de la vida se The crisis of expresa life is being en un expressed indicador in one aterrador. devastating indicator. Ha iniciado This desde began lejos, at the furthest desde los rincones más corners of alejados the del earth, planeta, far away, desde los últimos from the lugares, remotest una regions, marcha a silenciosa de silent gentes march de culturas of people from diferentes que different se cultures who are mezclan en los intermingling caminos.
on their way. Como en una pintura de Like an infinitos infinitely matices, nuanced painting, los colores se van mezclando en colours una marcha are mixing incontenible. together in an Una uncontainable multitud de march. A todos los multitude colores of all the avanza por colours trochas, is moving por mares, along the tracks, por through the selvas. seas, through the jungles. Va configurando una especie de It is obra making de up a arte en kind el of lienzo work de of la art tierra. on the canvas of the Un earth. fluido de tonos, A sonidos, flow of tones, de vestimentas sounds, different diferentes y clothes and culturas cultures, se amalgaman in an sin amalgam perder sus inicios which does not forget its en una gran beginnings. marcha del sur In an al amalgam, in a norte. great march from the Es south el to the éxodo north. de This la is the humanidad exodus of que ha humanity which has comenzado. begun. Hoy son decenas de millones. Today, there are Mañana, tens of según la millions. ciencia, Tomorrow, en according el to año experts, by 2070 2017, habrán alcanzado the figure will 3.000 have reached millones, 3 billion, huyendo de sus lugares fleeing queridos from their beloved porque serán homes, because inhabitables. these homes will be uninhabitable. En mi patria, In el my país de la homeland, belleza, the country of beauty, Colombia, Colombia, el país de la the country explosión of de la an vida, explosion of en life, ese by 2070 solo 2070, quedarán desiertos. only deserts will remain. Los pueblos The irán al people norte, will go to the ya no north, atraído no por longer las attracted lentejuelas by the de la mirage riqueza, of wealth, sino por algo but más rather by simple y something vital, simpler, something more vital, el agua. water. Como desde los inicios milenarios de la Since the humanidad, beginnings, the los millenary pueblos beginnings irán a of donde humanity, queda algo de agua líquida, people have gone to hacia where el norte. water is. Miles de to the millones north. que desafiarán Billions of people will ejércitos defy y armies cambiarán la and will tierra. change the earth to do El this. éxodo de los pueblos This hacia el exodus of the norte peoples to the mide north con is an exactitud exact la reflection dimensión of del the fracaso dimension de of the los failure gobiernos. of governments. Este año que ha pasado This ha sido un last tiempo year de has been a derrota de time los of gobiernos, defeat for de governments, derrota de of la defeat humanidad. for humanity. Ha crecido el éxodo en la The frontera. exodus across the borders Han has puesto increased. perros, They have set galgos a the correr dogs and tras the hounds on the inmigrantes. immigrants. Han puesto gente They de a have caballo put people on a horses to perseguir pursue con them látigos en la with mano, whips in their hands, con cepos y with cadenas. stocks and chains. Han construido They cárceles. have built prisons. Tanto han crecido So en el much odio al the hatred extranjero, has grown al of the extraño, foreign, of the que strange. las cárceles las han puesto These en el mar these para prisons have que even no been built pisen at los sea hombres y so mujeres that del sur these las women tierras de and los men blancos, cannot tread the que aún earth se of the white consideran la people who raza still believe superior themselves to be the y superior race nostálgicos and are reviven en nostalgic sus for this. elecciones And through al their líder que choices lo and elections, decía they y revive mataba por the ello a leader who millones. said so and who killed millions as El a éxodo ha result. crecido en este año, The exodus has mostrando increased cómo over this avanza year, la crisis showing de la how vida. much the crisis of life pero is mientras el advancing. reloj ha avanzado en los minutos But que the definen minutes la are vida o ticking la on muerte in en defining nuestro life or planeta, death on our planet. en lugar de And rather sentarnos than a detener el halting tiempo this y march of dialogar time sobre and cómo talking about how defender to la vida, defend life para for the después, future, gracias a thanks profundizar to en greater saberes, knowledge expandirla en el and universo, expanding life to the universe, decidimos we perder are el deciding tiempo instead matándonos entre to nosotros. waste our time killing one another. No estamos We are not pensando en thinking cómo about how expandir to la vida en las expand estrellas, life to the stars, sino cómo but rather acabarla how en to nuestro end life propio on our own planeta. planet. Nos hemos dedicado a la We have guerra. devoted ourselves to war. Nos han We convocado a have la been guerra. called to war. A la Latinoamérica la han llamado Latin para America has entregar been called máquinas de upon guerra, to hombres para produce ir a los war campos de machines, combate. men to go to the Se killing olvidaron fields. que a nuestros They're países los forgetting that our invadieron countries have been varias invaded veces. several times Los mismos by que the hoy very same hablan de people who luchar are now contra talking invasiones. about combating invasions. Se olvidaron que They're forgetting por that petróleo for oil, invadieron a Irak, Iraq a was Siria, a invaded, Libia. Syria and Libya. se olvidaron They're que forgetting las that mismas the razones que se same expresan para reasons they defender a use to defend Zelensky Zelensky are son those las very mismas reasons razones which con las should que se be debería deployed to defender defend a Palestine. Palestina. Se olvidaron They que forget para that cumplir to los meet objetivos de sustainable desarrollo development sostenible goals, había que cesar all wars todas must las be brought guerras, to an end. pero ayudaron a But they are aprender una, helping to wage one war in porque al particular. poder mundial le because convenía en world su juego de powers tronos, en los juegos del see hambre, this suiting y themselves se in their olvidaron de gamesmanship, in their games of acabar la hunger, and they're otra, forgetting to bring an porque el end to the poder other no war, le convenía because acabarla. for these powers, ¿Cuál this diferencia does entre not, this did Ucrania y not suit them. Palestina? What is the Pregunto. difference between Ukraine and ¿No es Palestine? hora de I acabar ask? ambas guerras Is it y not time otras to bring an end to y both wars aprovechar and el other wars corto too, tiempo and make the para most of the construir short time we have los caminos para to build salvar la vida en paths el to planeta? save life on the planet? Como presidente de Colombia, As el país de president la of belleza, Colombia, this country of que un beauty, grupo dentro de la humanidad
de millones de obreros, of de mujeres group del barrio of humanity, popular, de millions of indígenas workers, y negros, women and men from popular de neighborhoods, gentes del indigenous campo y del people, martillo, Afro-descendants, de people from the juventudes de fields, todos los colores workers, decidió young people of all elegir colors. en mayoría y I'm the hacerme president these hablar people aquí ante decided to elect ustedes. in the majority, and I'm here to Les speak before you. propongo And I acabar la propose guerra bringing an para end tener to el this war, tiempo de so that we salvarnos. have time to save ourselves. Les propongo que Naciones propose Unidas that the auspicie United cuanto Nations antes should hold dos as soon as conferencias de possible paz. 2 peace conferences. La una sobre One Ucrania, on Ukraine, la otra sobre the other on Palestina. Palestine. No porque no haya Not because there otras are no guerras other en el wars mundo in the como en world, mi país, as there are in my sino country, porque but enseñarían a because this hacer would la guide paz the way to en making todas las peace regiones del in all planeta, regions of the planet. porque ambas y solo ambas Because both of acabarían these la alone hipocresía can bring an como end to the práctica hypocrisy as a política, political practice. porque podríamos ser Because sinceros, we could be virtud sincere, sin la cual a virtue without no which seremos we los cannot be guerreros warriors de la vida. for life itself. La generación que hoy The debe decidir y generation which today actuar must decide and cuanto must antes act para as soon as superar possible to el overcome enorme the huracán enormous que se ha hurricane which has desatado been unleashed contra lo against viviente life desde las from the oscuras dark pero but poderosas powerful cloacas de la forces codicia, of greed, del huracán del the capital hurricane que of solo mira capital, la ganancia which only looks y to que se ha profit engullido el and which has swallowed planeta up y the la planet base and the misma de very la foundation of existencia. our existence. Les propongo acabar la I guerra propose para bringing an end defender to la war, vida de la crisis to defend climática, life la from the madre de climate crisis, todas which las is the mother of crisis. all crises. Esta cumbre se ha construido This para summit has evaluar been las metas established de to los objetivos del evaluate desarrollo the sostenido targets of the Sustainable Development establecidos Goals por los established by gobiernos the para el governments for 2023, 2030. para el 2030, perdón. Pues es fácil hacer una It's easy evaluación. to carry out an assessment. Esos objetivos de desarrollo humano These no van human a ser development goals will alcanzados. not be achieved. Estamos lejos We de are far from alcanzarlos. reaching them. Hemos retrocedido We have moved backwards. a los objetivos de desarrollo humano de The Naciones United Nations Unidas. Human Development Yo los llamo más Objectives simplemente could more simply be justicia called social y social and ambiental. environmental justice. La justicia social Social no and será justice will alcanzada not por be la achieved humanidad for humanity para by el 2030, 2030, porque lo que se ha because what sembrado we have sown es la is injusticia en el injustice planeta. in our planet. En estos años, lo que ha What has been ocurrido es la created over these injusticia. years is injustice. La injusticia The por injustice volver of la putting vacuna the contra la vaccine enfermedad against que the mataba deadly un virus mercado on the market, al concentrarla en los países concentrating it ricos. in rich countries. América Latina Latin puso el America saw 26% de los 30% muertos of COVID por deaths, COVID, cuando solo es el although it makes up 8% de la only población 8% mundial. of the world population. ¿Quién dijo que la salud Who tenía que said ser that un health negocio should be a y no un business and derecho? not a right? Murieron millones de viejos y de gente Millions of older porque people la and vacuna fue others una died because the mercancía vaccine was y no un traded bien de rather la than being humanidad. a common good of Incumplieron humanity. su propia promesa de failed to financiar deliver on their own la promise to adaptación al finance cambio adaptation to climático. climate change. No tienen 100.000 millones They de do not have dólares $100 billion para entregar a los to países give to y countries to defenderlos defend de themselves from inundaciones, floods, tormentas y storms, huracanes, and hurricanes. pero sí tienen en un But they solo do día have that money para que se in a maten single day rusos y ucranianos to allow entre sí. Russians and Ukrainians to kill one another. Ahora no se necesitan 100.000 millones, Now we no longer need se 100 billion, necesitan 3 We need billones $3 de dólares trillion para dollars superar la to crisis overcome the climática climate crisis, y la cuenta asciende en cada segundo and de the la clock is tierra. ticking. Sembraron injusticia, señores, Ladies and y gentlemen, por injustice has detener a been sown. campesinos cultivadores de cannabis y hoja de Cannabis coca, growers and coca en vez de growers have been enfrentar la arrested soledad en que rather than viven las tackling the juventudes solitude in de which sus the youth of propios their own países, countries live. los países del mayor These poder countries of the económico greatest y economic militar and military de la power in historia the de la history of humanidad, humanity. entonces han To pasado a las combat this drogas de solitude, la they have muerte, moved on to the drugs al of death, fentanilo. to fentanyl. Querían una guerra contra las They drogas de wanted la a juventud war against rebelde the que se drugs of the opuso rebellious a la youth guerra who del opposed the war in Vietnam, Vietnam, la marihuana the y el marijuana LSD and the de los LSD of the hippies, hippies. y terminaron And they por ended up conducir a su driving their sociedad society towards a la droga del the drug of neoliberalismo y la neoliberalism and competencia, competition, la droga the del drug yuppie of de the Manhattan, Manhattan yuppie, la cocaína, cocaine. y encerraron a millones And de they negros y latinos imprisoned en millions frías of Africans cárceles and Latin Americans privatizadas, in cold, y murió private 1 millón de prisons. And a latinoamericanos million Latin asesinados Americans
y se were destruyeron killed. democracias en nuestra Democracies were América, destroyed in our nunca America. cogieron preso al But yuppie de they never Manhattan arrested the y ahora Manhattan se yuppie. enfrentan al And gran now they are resultado de la facing the prohibición grand de las outcome drogas. of the prohibition of El drugs. fentanilo en los But Estados Unidos. 100,000 young people every year in the United Sembraron States. injusticia, señores. Ladies and gentlemen, La they sowed peor de injustice. todas, condenar a la And the worst humanidad a of la these has been to guerra. condemn humanity to war. Por eso hoy el balance de la So justicia today, the social balance of en el social mundo es justice tan across the malo. world is so skewed. El problema es que The este problem no era un is that this asunto was de not an issue socialistas, of socialists, de of progresistas, progressives. sino que era un asunto Rather, en donde se iba el It tiempo de was la a vida matter en where el the planeta. time left to the planet was flowing Les away. propongo como presidente As del país de president la of the belleza country of beauty, I para propose recuperar el returning tiempo perdido, to a time dos of simples cosas: simplicity, to recover the acabar time la lost. guerra y So reformar ending el the war sistema and financiero reforming mundial. the global financial De las system. conferencias de paz de Ucrania y From the Palestina, conferences, the peace conferences on deberíamos Ukraine and salir a Palestine, construir we should come una out reforma que ya debatimos able allá to build a en la reform selva that we have already amazónica, discussed in the donde el Amazon río más forest, grande de la where the tierra, greatest river of the que ha earth, cruzado la selva which más has crossed grande the de la greatest tierra, jungle of the earth, se junta con reaches the el mar. sea. Y la discutimos We en discussed this in Brasilia. Brasilia. Y fuimos hasta And we Kenia went a to Kenya juntarnos to meet con with los hermanos the brotherly pueblos del peoples África of Negra, Africa, de donde venimos en tiempos de otra de where las we came grandes from at the injusticias time del of one of the poder, other great injustices of esclavitud. power, slavery. Y nos fuimos a París And we went to para ver Paris si aún to see multitudes whether gritan multitudes there were por la still crying libertad, for la liberty, igualdad y la equality and fraternidad. fraternity. Y fuimos a And we went to Washington Washington a hablar to con el talk to the presidente president y mirar si volvemos a and see encontrarnos whether los pueblos del we in the norte con north los and the del south sur of de the las Americas Américas, could meet again, recordando que antaño, as hace we más de did 2 in the siglos, past, nos over 2 encontramos en la centuries ago, historia para where we hablar de met libertad, de in igualdad, history to talk de about liberty, democracia y de equality, república. democracy and republic. Y hablamos en todos los tonos sobre And ir a let la us raíz talk del in all problema de la possible ways crisis about getting to the climática. root of the climate y a su crisis and solución. its solution. Si el capitalismo If fósil fossil no tiene capitalism has no financiación, morirá. financing, it will die. Duros serán sus Its estertores, death throes will pero be es hard, necesario but para this que is exista necessary una for humanidad there to be y una humanity, naturaleza y nature, una vida. and life. Habrá que financiar el The capitalismo decarbonized capitalism will descarbonizado. have to be financed, but Desde ya sabemos que el we capital know verde, that green capital will moverá only solo flow donde to haya places ganancia. where there is profit. esa es su ley. That is what governs Y it. es estrecho And su its marco para structure is a abarcar very narrow la one to contain descarbonización de the todo el mundo. decarbonization of the Se entire equivocan world. quienes desde los gobiernos y el poder Governments and aún powers creen que la crisis who still believe climática, that the la de la climate vida, crisis and that of se life can superará be con overcome algunos with créditos cheap a bon loans marché. are mistaken. Ilusos proponen They que are los países deluded de la to tierra propose que that ya those están countries of the earth which are already sobreendeudados indebted por la are enfermedad indebted as a y la result of disease codicia and greed, puedan and adquirir that más they can use more créditos loans para to superar un overcome problema a que problem solo that only las the chimeneas belching del chimneys norte of the north produjeron. have produced. No se puede superar la It crisis is de la not vida, possible to overcome the la crisis of life, megacrisis, this mega con más crisis, with endeudamiento. more indebtedness. la financiación de la vida, The el financing of fluido de life, the medicamentos flow que of debe ser medicines, introducido which must be en las pumped venas into de the las veins of the economías y economies and sociedades societies of the del world mundo para acometer to el meet the reto de challenge dejar el of carbón y leaving el behind petróleo coal and oil debajo de under la the tierra, earth, en sus lugares que son las leaving it verdaderas under the earth venas in de la those very tierra, places where the true como veins of Roberto the earth Covaría, el flow, as indígena Roberto UA Covaría, colombiano, the lo UA decía al indigenous mundo hace native 30 from años. Colombia said over 30 Sacar years el ago. petróleo, As decía, he said, era sacar la extracting sangre de la oil tierra y was to por ello remove the la blood vida from the moriría. earth, and life La would then mayoría de la die. inversión para descarbonizar la economía del The mundo majority of the investment to provendrá de los decarbonize the world's fondos economy should come from public funds, del esfuerzo de the las efforts of sociedades societies, de juntar los bringing together estados states para so as to juntar la bring together humanidad humanity. que ahora llaman Today they call this multilateralismo, multilateralism, de gobernar la tierra governing con the la mirada earth de la with the democracia vision of democracy y no con la and not mirada a del vision of imperio. empire. Los imperios no sirven para Empires salvar do la not vida, save life. sino para desatar las They merely guerras. unleash wars. La megacrisis de la If the vida mega se crisis of resuelve life is to con be una resolved, democracia it que will be through a alcance el nivel democracy which global, achieves a una global democracia scale, más a profunda deeper democracy, que no debe temer which articular will los not fear estados y las interlinking sociedades states and y societies planificar and el planning gran plan for the Marshall great de la Marshall Plan of the revitalización del planeta. revitalization of the planet.
El mercado nos ayudará The algo, market will help us pero no somewhat, se le puede pedir but we cannot soluciones ask for a un solutions from a mecanismo que se mechanism queda sin humanidad which has no cuando fue humanity. este mecanismo el que produjo el And when problema. it was this mechanism which produced the very Fondos problem. privados sí, Private pero funds serán can be used, but limitados they will por be su limited propia by lógica. their own El logic. esfuerzo de hacer vendrá de los fondos The force públicos to do this y will come from estos public están funds. hoy debilitados And these por la funds are deuda. currently La weakened by gran debt. batalla de nuestra The great generación battle of our generation defender is la vida defending para life nuestros for our hijos y children and nietos grandchildren. solo se And puede this can only be financiar a fully financed cabalidad by what is desde lo público, public, desde by what lo de belongs todos to y all todas. of us. Liberar lo We público para must salvar liberate la the vida. public to save life. Quizás a muchos no Many les people guste, may not like this, pero que resuene de nuevo el but eco de lo if público, the voice of the del public, Estado, of the state, de la of humanidad, humanity, of del multilateralism multilateralismo, is to be es heard decir, again, que resuene la this means palabra the voice cambio, of change will be porque heard para again. salvar la vida es Because in order to save fundamental. life, this is fundamental. Salvar la vida requiere Saving una life época de cambio requires an y es epoch of urgente. change, and it is urgent. Cambio y vida hoy Change son and life are now sinónimos. synonymous. Hoy la juventud de Youth todos of los all colores, colors para today, poder vivir deben in levantar order las to live, banderas del must fly cambio, the flags of de change, la of transformación, transformation, de una nueva of a new humanidad. humanity. Es la democracia, It is no los democracy and not autoritarismos authoritarian que cada vez regimes se which is parecen más looking a more los and more nazis. like the Nazis. Es la democracia It is global mundial, democracy. es el planificar, These es la plans, potencia de los The estados, power of esta those vez states who are encarados not no frente a la tackling guerra, war, but are tackling sino and hacia attacking los the planes plans de for la vida. life. Planificar la These transición plans hacia to la achieve the economía transition to a descarbonizada decarbonized y economy and to financiarla. finance it. La economía The descarbonizada será, no decarbonized lo economy dudo, will, without a una doubt, economía más be a humana more y humane and a justa. more just economy. Por eso este presidente del So, país de la I, as belleza, president of the country les of beauty, propone propose a reformar el reform sistema of the financiero global mundial, financial system, el FMI, of the la IMF, banca of the multilateral, multilateral bank, acabar los bloqueos and económicos y bringing guiar an end to los economic fondos del blockades capital and guiding privado. funds from Si se private reduce capital. la deuda de todos los If everybody's países, debt is pagándoles reduced, a los dueños de la paying off deuda su the creditors acreencia con una emisión with del an FMI IMF de issuance of derechos special especiales drawing de giro, rights, habrá un there descenso will de la be a deuda decrease in pública the global mundial public debt y un and a incremento real real de los increase presupuestos in budgets y and fondos public públicos. funds. Así In this podremos way, we financiar will be able to el Plan finance the Marshall Marshall por los Plan objetivos for del the Sustainable desarrollo Development Goals, sostenible, la justicia for the social y social ambiental environmental justice en el of the planet, planeta, el plan the para plan superar, to overcome, mitigando y through adaptando mitigation and la crisis adaptation, climática que the es la climate crisis de crisis, la which vida. is the crisis of life. Es revivir a Keynes This is globalmente reviving después de su Keynes olvido. El Worldwide, viejo sabio after ya lo forgetting decía. him. This Y a wise old otros man already sabios said this, as anteriores did a él, other wise e people igualmente before him, olvidados que and lo their habían words too are expresado forgotten. en la profundidad de las The words that ideas. they expressed from their Qué deep bonito ideas. horizonte en medio de What la a beautiful tempestad perspective in the y las midst of oscuridades today's del darkness hoy. and storms. Horizonte que sabe a A perspective esperanza. which looks El hopeful. objetivo de la vida The y de la objective of justicia life and se justice alcanza can por be los achieved by caminos de la treading the democracia path of global global democracy y de la and of revalorización de lo returning value público, to what is de lo public, común, to what is se common and alcanza shared, por el camino which de can lo be de reached todos y de by all. todas. Quiero que mis nietos, I que hoy want son my bebés, grandchildren who are babies today, Luna, Victoria Luca, and Luca, y mi hija menor Antonella, and my daughter puedan Antonella vivir to be able to alejados live del far from apocalipsis the y de los apocalypse tiempos and de the la era of extinción. extinction. Quiero que vivan en los I want them tiempos to live in en times donde el ser humano where supo humanity dejar was de able to matarse en el stop planeta killing itself and y killing the logró, planet, entendiéndose en and su through the propia very diversidad diversity de of las its culturas, cultures, managed to cumplir su achieve misión, understanding and to achieve its mission, expandir el virus de la spreading vida the virus of por las life estrellas del to universo. the stars of the universe. Gracias, muy amable. Thank you very much. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Colombia for the statement just made, and I request protocol to escort His Excellency. The Assembly will hear an address by His Majesty King Abdullah II ibn al-Hussein II, King of the Hashemite Kingdom of Jordan. I request protocol
to escort His Majesty. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome His Majesty King Abdullah II ibn al-Hussein, King of the Hashemite Kingdom of Jordan, and to invite him to address the Assembly. Bismillahir Rahmanir Rahim. Mr. President, Secretary General, Excellencies, when human catastrophes seem beyond description, we turn to the appalling statistics. This year around the world, more than 345 million people face food insecurity, daily hunger, or starvation. Among the most vulnerable are 108 million refugees, people who have been forcibly displaced from their homes and ways of life. And 40% of these refugees are children, the most defenseless of all. Yet these numbers cannot really convey the tragedy or the failure. Refugees are our brothers, our sisters. They look to our countries to help end the crises that have driven them from home. Refugees are mothers, fathers, grandparents who have made perilous journeys to save their families. They are young people with big dreams and little children who deserve the chance to dream big. They depend on the international community for their survival, and multiple UN agencies provide vital services to help meet the need. But in recent months, one by one, these agencies have been delivering difficult news. A severe shortfall in international funds has forced them to cut support. Is this what we've come to? Is the international community going to watch as refugee families find themselves forced to send their children to work instead of school? In Jordan, where refugees make up over 1/3 of our 11 million population, cuts have already thrown the lives of hundreds of thousands of refugees into uncertainty. The impact of such humanitarian shortfalls is never limited to a country or a region. Fear and want bring on sharp increases in the number of refugees fleeing to Europe and beyond, on journeys that too often end in tragedy. My friends, Jordanians are serious about our duty to those in need. We have done everything we can to secure a dignified life for refugees. Nearly half of the almost 1.4 million Syrians we host are under 18 years of age. For many of them, Jordan is the only place they have ever known. Over 230,000 Syrian children have been born in Jordan since 2011. We are sharing precious resources to help them meet basic needs: food, energy, and especially water. We are among the water-poorest countries in the world, even as our water supplies face extraordinary demand. And we face these pressures just when another crisis has hit our region: climate change, with its destructive heat waves, drought, and flooding. And to meet the refugee burden, we have been carefully managing to combine our limited resources with essential support from the international community. Because the responsibility to act falls on everybody's shoulders. Because the world cannot afford to walk away and leave a lost generation behind. But today, Jordan's capacity to deliver necessary services
to refugees has surpassed our limits. Syrian refugees' future is in their country, not in host countries. But until they are able to return, we must all do right by them. And the fact is, refugees are far from returning. On the contrary, more Syrians are likely to leave their country as the crisis persists. And Jordan will not have the ability nor the resources to host and care for more. We must find a political solution consistent with UN Security Council Resolution 2254, the step-for-step approach that offers a path forward, proposed by Jordan as the basis for engagement with the Syrian government and coordinated with the UN. This approach sets a roadmap to incrementally resolve the crisis and deal with all its consequences. Until then, we will protect our country against any future threats the crisis could pose to our national security. My friends, Jordan's case is a microcosm of our entire region. For all our people's immense potential, repeated crises have held back the promise of greater development and prosperity. Our region is a focal point where some of the most urgent global challenges are converging. How will our world respond? Will we come together in global solidarity to get to the root of the problem, the conflicts and the crises that destroy life and hope? Will we work as one to rebuild the lost trust in international action and help those in want? My friends, our region will continue to suffer until the world helps lift the shadow of the Palestinian-Israeli conflict, the central issue in the Middle East. No architecture for regional security and development can stand over the burning ashes of this conflict. But 7.5 decades on, it still smolders. Where are we going? Without clarity on where Palestinians' future lies, it will be impossible to converge on a political solution to this conflict. Five million Palestinians live under occupation. No civil rights, no freedoms of mobility, no say in their lives. Yet every UN resolution since the beginning of this conflict recognizes the equal rights of the Palestinian people to a future of peace, dignity, and hope. This is the heart of the two-state solution, the only path to a comprehensive, lasting peace. We can see the Israeli people actively defending and engaging in the expression of their national identity